So here's a thought from Brene Brown that I want to bring in as we're thinking, recognizing our essential workers a year into the pandemic, but also feeling so much frustration and stress with the way that we want to see things done. From Brene Brown, can you assume that everyone, but especially the person that you're most frustrated with right now, can you assume that everyone is doing the absolute best that they can? And make that your starting assumption. Going into whatever conversation, going into whatever conflict that you want to have, that you want to see resolved, can you assume that the other person or the other people are already doing the very best they can? And watch what happens to the outcome of your conversation, of your conflict, when you start with that assumption. Hola friends, hi amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás tú? Yo soy Nikki de Nikki Bannister Language Coaching y estoy aquí para tener una conversación bilingüe contigo en esto, el episodio 91 de Spanish Saturday. Hi, welcome. How are you? Happy Saturday. I'm Nikki of Nikki Bannister Language Coaching, your life and language coach, and I'm here to have a bilingual conversation with you in this episode 91 of Spanish Saturday. Got a lot to talk about tonight. Super excited to get to it, but I always want to check in first with you and your week. So wherever you are in your week, let me know, drop me a comment, say hi, say hola, and let me know how your week's going. What has the highlight been for you so far? Entonces, tenemos mucho que hablar hoy, pero siempre primero me gusta hablar de la semana y ponernos al tanto un poco. Entonces, dime un comentario, dime en un comentario, por favor, hi o hola, y dime tu momento favorito de la semana. ¿Cómo va la semana para ti en cualquier día que sea cuando estás mirando este episodio? Para mí, creo que esta semana me fue súper bien y yo disfruté mucho. Yo monté en bici esta semana y eso me hace feliz siempre. Y también hace unos episodios que yo hablé de cómo yo hablé de cómo yo quisiera dormir más y cómo yo necesitaba dormir mejor cada noche, y yo he estado haciendo esto. Yo he logrado mi meta para completar mi fundación fuerte y saludable. Entonces, yo estoy muy feliz por eso también. So, tell me what your highlight of the week is, how your week's going. And my week has been good. It's gone really well. I got to ride my bicycle this week, which is always a highlight. Riding my bike is just a joy for me. Es pura alegría montar en bici. It's such a joy. And I talked a couple episodes ago about how I was really needing to get more sleep and get better sleep on a regular basis, and that's something I'm happy to report that I have been doing. So I've had a few weeks now of just really solid sleep, and I'm feeling so much better because of it. So I've got my healthy and strong foundation in place, and that feels really good. So let me know how your week's going, what the highlight is, and dime en un comentario cómo te va la semana y cuál era tu momento o los momentos favoritos de esta semana. Y vamos a hablar hoy, vamos a reflexionar, porque ha sido un año desde que empezó la cuarentena en California y el encierro de la economía, prácticamente por la pandemia del coronavirus. Entonces, yo he estado reflexionando mucho y quiero que podamos reflexionar juntos. So, let's get into it. Now, here in California, I know we were one of the first states to shut down with the coronavirus pandemic. California era uno de los primeros estados para encerrarse durante la pandemia. But we are about we're about at the year mark of really shutting down due to the coronavirus pandemic. And so it's something I've been thinking about a lot, and I wanted to take the opportunity to reflect on it a bit with you too and share some of my experience, the good, the bad, and the ugly, and give you an opportunity to share as well, and give you, of course, some really good food for thought.
Entonces, yo quisiera compartir un poco de mi experiencia, lo bueno, lo malo y lo feo durante este año y también darte la oportunidad de compartir conmigo si quieres y cómo podemos avanzar desde aquí mejor, cómo podemos seguir adelante más fuerte. Muy bien. Entonces, so, to get started, I wanted to share this with you. Now, Cajas de Cartón, this is the book. Its English title is The Circuit by Francisco Jimenez. And this is the book that my advanced Spanish students and I have just finished in our current class. New classes are opening up in a couple of weeks. So if you wanted to jump in a Spanish class with me, I have classes at every level opening in a couple weeks. But my advanced students are in what's called the book club class, or Club de Libros. And this is the book that we are just finishing for our current 8-week session. Entonces, Cajas de Cartón por Francisco Jiménez. En inglés se publicó bajo el título de El Circuito. Es el libro que yo estoy terminando, estamos terminando yo y mis estudiantes avanzados de español. Y esto quiero mencionar que tengo clases para todos los niveles de estudiantes de español, para todos los niveles de español, abriendo en unas semanas porque estamos terminando una sesión de 8 semanas. Ahora vamos a empezar otra en 2 semanas. Entonces, si te gustaría la oportunidad de aprender, mejorar tu fluidez en español conmigo, tendrás la oportunidad en unas semanas. Pero mi clase avanzada se llama el Club de Libros, la clase del Club de Libros, porque siempre estamos leyendo alguna obra una obra de literatura en español mientras tenemos la clase. Y este es el libro, la obra que acabamos de terminar, Cajas de Cartón, por Francisco Jiménez. Y yo voy a hablar la conversación por leer un párrafo del el final de este libro, de la sección de la nota del autor, de verdad, no es parte de la historia, pero es la nota del autor al final del libro. So I want to start the conversation by actually reading to you an excerpt from this book that my advanced students and I have just finished, or they may still be finishing, but we're finishing up right now. And the excerpt is actually from the author's note at the end. So it's not part of the story, but it's the author himself speaking directly. And I'm going to use it to open the conversation and also to give you a taste that this is what we do in my book club class. Very similarly, I will pull passages from whatever we are reading and I will talk about them, give them context, and then start a conversation with my students along the same themes that are mentioned or using the vocabulary that's in each passage. And so that's what elicits, there we go, that's what elicits a lot of our conversation in my advanced Spanish classes. Entonces, eso es algo también para darte un sabor de mis clases avanzadas, que eso es algo que yo hago con mis estudiantes. Yo leo unos pasajes de la literatura que estamos leyendo y los doy contexto y hablo un poco de los temas y del vocabulario y así empezamos una conversación, mis estudiantes y yo, con los temas y el vocabulario que hay en el libro. Muy bien, entonces leo primero en español porque está escrito en español y después lo traduzco al inglés. So I'm going to read this passage for you in Spanish and then translate it into English. So again, this is from Cajas de Cartón por Francisco Jiménez, and this is coming from The Circuit by Francisco Jiménez. Here we go. ¿Por qué escribí estas historias? Las escribí para documentar parte de la historia de mi familia, pero, sobre todo, para expresar la experiencia de un sector más amplio de nuestra sociedad que ha sido frecuentemente ignorado. A través de lo que escribo, yo aspiro a proporcionar a los lectores una visión de las vidas de los trabajadores agrícolas migrantes y de sus hijos, cuyo agotador trabajo de piscar frutas y legumbres permite abastecer nuestros meses de alimentos. Su coraje y sus esfuerzos, sus anhelos y esperanzas de una vida mejor para sus hijos y para los hijos de sus hijos, le prestan significado a la frase el sueño americano. Su historia es la historia de los Estados Unidos de América. Francisco Jiménez. All right, so here's that same passage translated into English.
why do I write these stories? I write them in order to document part of my family's history, but above all else, to express the experience of a wide sector of our society that has been frequently ignored. Throughout my writing, I aspire to give my readers a vision of the lives of migrant workers, migrant agriculture workers, and their children, whose exhausting work picking fruits and legumes, or I'll say picking fruits and vegetables, allows us to fill our tables with food. Their courage and their efforts, their desires and their hopes for a better life for their children and for their children's children gives meaning to the phrase, the American dream. Their history is the history of the United States of America. Y Francisco Jiménez escribió este libro de su vida en los años 50 y 60 y lo escribió mucho antes de esta pandemia, por cierto. So, Francisco Jiménez, the author of this book, he wrote this book about his own life experiences from the 50s and the 60s. And he wrote this long before the coronavirus pandemic. But what he talks about here rings more true than ever, I believe, with our pandemic, because he's talking about essential workers. He's talking about migrant workers. He's talking about workers whose jobs cannot stop, whose jobs never stop year-round, who work really hard, who don't earn a lot of money by any means, and whose work provides us, everyone else, to have our needs met. Their work picking fruits, picking vegetables, I'm missing another word, but picking everything that grows, picking, there's a word and it's escaping me because my brain's going back and forth between English and Spanish, but their work in the fields and the work that they do allows us to meet our most basic need of having food on our tables, getting the food to the grocery stores, getting the food that we buy, getting the food on our tables. And what he says here is they are a much larger sector, they're a much larger population than we realize, and we're ignoring them. They are frequently ignored. And I want to spend a little time on that as we reflect and look back on 1 year of the coronavirus shutdown in California. Entonces, el autor Francisco Jiménez habla aquí de los trabajadores esenciales. Él habla específicamente de los trabajadores agrícolas migrantes, pero estos pertenecen a la categoría de trabajadores esenciales, quienes tenían un trabajo que no paró durante esta pandemia y que fue de verdad esencial, integral para todos nosotros, para que nosotros tuviéramos los básicos, las necesidades básicas como los alimentos en nuestras mesas. Y que no reciban un muy buen pago, que siempre trabajan muy duro y que a pesar del hecho de que son muchos, es mucha gente, que son muchos, que es una gran población que han sido frecuentemente ignorados. Y quiero incorporar esto en el tema en nuestra conversación hoy, mientras reflexionamos en un año de la pandemia y el encierro y la cuarentena aquí en California, por lo menos por esto de el coronavirus. All right. Now, I wanted to get personal with this too. I told you, hola, estudiante. Hola, Steph. ¿Cómo estás? How are you? I will keep switching back between English and Spanish, going into English for a moment. I wanted to get personal because I've been reflecting personally on this being like a year of really shutting down, and this was really where like my life
first of all ground to a halt and then changed direction because of the coronavirus. And so I wanted to share with you where I was at prior to the shutdown and how it changed my direction. And by all means, leave me a comment. Let me know if it resonates for you and where you were a year ago and how your life changed when the pandemic was really announced, made real to you. Entonces, yo voy a hacer una reflexión personal sobre donde yo estaba en mi vida antes de la pandemia y antes de que se anunciaron la pandemia, antes de que se anunciaran la pandemia realmente de verdad aquí en California, donde yo vivo, y cómo cambió mi vida en este momento. Entonces, yo estaba escribiendo en mi diario un poco. I was journaling on this just to, like I said, I've been thinking about it a lot and just to get my thoughts straight. But I was in a place with my business going into having started the third year of my language coaching business, and it was growing, and it was growing a lot. In fact, it was growing at a pace that felt really exciting, but it also felt, in a way that I didn't fully realize, it also felt like I was just struggling to stay afloat, like I was struggling to keep up with myself and my goals and the growth that I was experiencing in my business. And I was really looking forward to starting my immersive language experiences and taking students with me on trips to Mexico. And that was all gonna start in 2020. So that was, and I was gonna launch a podcast, and there were a lot of things that were just about to begin and get even bigger for me. And that's where I was at prior to the pandemic and the shutdown being announced. Entonces, para reflexionar, para mí personalmente, ¿dónde estaba yo antes de la pandemia y la cuarentena del coronavirus, antes de que empezara esta pandemia? Yo estaba en mi tercer año de mi negocio, con mis clases de idiomas en inglés y español y con mi coaching para estudiantes de inglés y español, y mi negocio era muy exitoso, estaba creciendo muchísimo, de verdad. Yo acabé de tener mi año más exitoso, más grande, y económicamente y con estudiantes también. Y el negocio estaba creciendo mucho, pero de verdad, y yo no me daba cuenta totalmente de esto, pero de verdad yo me sentía como me estaba ahogando un poco, o apenas que no me estaba ahogando, porque yo estaba tratando de solo mantenerme con el crecimiento del negocio, y yo tenía unos proyectos muy grandes que iba a empezar. Yo iba a empezar mis viajes de inmersión con mis estudiantes y llevar mis estudiantes conmigo a México, y eso iba a empezar en el año 2020. Y también yo iba a lanzar un podcast, y yo tenía una visión muy grande, y yo tenía esperanza también. Yo esperaba doblar, yo esperaba continuar el crecimiento que yo había experimentado el año anterior en el año 2020. So really where I was at is I had experienced a ton of growth in 2019, and I was looking to continue that momentum. I was looking to double that. And that is when the shutdown happened, and it felt like things froze, because I didn't know how long the shutdown was going to last. And I didn't know, none of us knew, right, really what to expect. And so it felt like I froze and I went into survival mode. Entonces, para mí, cuando se anunciaron la pandemia, yo me sentí como me congelé. Y como se me congeló todo en el negocio, en la vida, porque como tú y como todos de nosotros, nadie sabía qué esperaba de la pandemia y cuánto tiempo duraría. Entonces, se me congelaron todos mis planes y todo esto, pero yo entré en una mentalidad de sobrevivir.
Y yo puedo reconocer esto porque yo he experimentado algo similar cuando tuvimos los incendios forestales en el estado de California durante los años anteriores. Y yo noté, ok, estoy en una mentalidad de solo sobrevivir. Y eso es muy interesante. Voy a hablar un poco más, pero primero en inglés. So, I really noticed too that what happened is I just felt like I froze. I felt like my business froze. I felt like life kind of froze, as I'm sure many of us did, except for those essential workers, menos los trabajadores esenciales, ¿no? Para ellos, la vida no se congeló. La vida nunca paró durante la pandemia. Life did not stop for them, and that's something I want to hold in contrast to my own experience. But for me, it felt like everything froze, didn't know what to expect, and I noticed that I switched into a survival mentality. I went into survival mode, and I can recognize this because I did the same thing when we had our big forest fires in California over the previous years, starting in 2017, and I know what it feels like to go into survival mode. And it feels like it's a struggle to keep up with anything that feels extra. Like I suddenly only want to focus on the basics. I want to be with my family. I want to talk to my loved ones. And I kind of want to put everything else on hold and just survive. And a really interesting side effect of survival mode for me is that it gives me a really good chance to kind of reevaluate what's most important in my life. And I had a weird, I'll stop there, I'll do some Spanish and I'll come back to that. Ok, entonces, para mí yo entré en esta mentalidad de solo sobrevivir cuando empezó la pandemia y eso es interesante porque por algunas razones, pero para mí lo que significa tener la mentalidad de sobrevivir cuando estás en un crisis, cuando estoy en un crisis, es que yo solo quiero estar con mi familia, quiero hablar con las personas que amo en mi vida y solo quiero concentrarme en las cosas más importantes y no en las cosas que yo veo como extra o que no son necesarias y esto también me da una muy única oportunidad de evaluar lo que es lo más importante, lo que son las cosas más importantes en mi vida. Y interesantemente, a veces eso es cuando yo he cambiado de carrera antes en mi vida, cuando yo me di cuenta de que mi carrera, mi trabajo no es algo que me importa mucho en este momento y eso es algo que quiero cambiar cuando no estamos en crisis y todo esto. Y eso es porque yo hice eventualmente, durante este año, yo hice un cambio, yo tomé una nueva decisión en mi carrera como resultado de la pandemia. So, this side effect of going into survival mode because of the pandemic, and whenever I go into survival mode, having this chance to really evaluate what is most important in my life and what just feels superfluous and what do I not want to focus on. And sometimes that has led to some real clarity on my job and on my career, because there have been times where I entered into crisis mode and I entered into survival mode and I realized that my job was not something that was really important to me. My job was not something that I really cared about. And it has caused career changes. And that's something that happened for me over this year with the pandemic, is it caused me to reevaluate the work that I was doing in my business and how important I really felt that it was, how directly I felt like I was able to help people and provide people with something that they really needed. And it caused me to make a change in my business eventually, not immediately, because again, survival mode, but it caused me to open up a new direction in my business because I was able to evaluate again how I felt that I truly connected with and how I felt like what I was doing really mattered, how I felt like I truly connected with the work I was doing and how much I felt like what I was doing really mattered. Entonces, para mí, esto de evaluar cuán importante yo
sentí que mi trabajo era durante esta pandemia, durante este crisis y la mentalidad de solo sobrevivir a crisis, me causa evaluar mi trabajo y eventualmente cambiar mi decisión o cambiar mi dirección en el trabajo y tomar una decisión para abrir un nuevo camino, una nueva dirección en mi trabajo, que puedo hablar más y estoy segura que voy a hablar más en otros episodios, pero ahora estamos reflexionando en la pandemia. Entonces, dime, ¿tú qué haces? ¿Tú te sentías que estabas en una crisis durante la pandemia o no? ¿Y cómo respondes a esto? Y para ti, ¿tienes una mentalidad de sobrevivir y qué ha resultado de esto para ti? So tell me, I'm curious to know if any of this is resonating with you and if you feel too like you were in a crisis, like you went into crisis with the pandemic, and if so, how your mentality was. What is your survival mentality like? And do you feel like you're still in it? How do you respond to that? What has been the result of that over this year for you, looking back? Y eso, una pregunta que yo hice en inglés que no hice en español fue que todavía sientes que estás en una crisis. Porque yo, aunque con mi mente racional, no siento que estoy en una crisis exactamente. Yo reconozco que todavía estoy agarrando a esta mentalidad de sobrevivir un poco. Y está afectando a mis prioridades y mis decisiones y todo, porque la pandemia todavía no ha terminado, ¿verdad? No ha terminado, no está terminada. Y por eso yo estoy notando que mi mentalidad está cambiando, pero que todavía está afectando mis decisiones, esta mentalidad. And so I asked that question. I went back to ask it in Spanish too, to ask if you still feel like you're in a different state, if you're in crisis mode, if you're in survival mode, or if you're in a different mental state because of the pandemic, or if you don't feel like that anymore. For me, I definitely do. Well, my more conscious part of my brain doesn't feel as much in crisis. I'm noticing that my decision making and everything is still being guided by survival mode a little bit. It's definitely still affecting the decisions that I'm making and the priorities that I'm setting, especially when it comes to growing my business. I've put a much, much stronger emphasis on personal health and wellness and other priorities, having that foundation in place that allows you to survive moments of crisis or, global pandemics, than I have on, for example, growing my business. Entonces, for personal reasons anyway. Growing my business for personal reasons, like growing my business for financial gain or anything like that, that has definitely been on hold. Entonces, yo he notado que estoy tomando las decisiones todavía con una mentalidad de sobrevivir y que esto me ha afectado por hacerme concentrar más en el bienestar, en tener una fundación muy fuerte, muy sana en la vida, la fundación que necesitamos si vamos a sobrevivir una crisis, una pandemia de largo plazo, ¿no? Y, permiso. Y por eso también yo he priorizado más mis relaciones, mi salud y todo esto más que el crecimiento de mi negocio. Y lo interesante es que yo creo que esto es como siempre debe ser, pero que no siempre, a veces estamos dispuestos a arriesgarnos la salud porque pensamos que tenemos que es seguro tomar esta decisión porque no estamos en crisis, porque tenemos un cojín, pero un espacio para jugar con esto, para arriesgar un poco, que no tenemos cuando estamos en crisis. So that's actually something really interesting, is that I think it should always be done that way, where
for me personally, but really for all of us, where we have a strong foundation, where we have a healthy, strong foundation in our personal relationships and our personal lives before we start building on it, before we go for more. But I think it's a lot easier to recognize that when we're in a time of crisis, when it's necessary that we have a foundation in place in order to survive something like a long-term pandemic. But normally, in normal times, when we're not in crisis, when we're not in pandemic, we're a little more willing to risk that. We're a little more willing to gamble with our health, with our wellness, with our finances, with our relationships, in order to seek more growth, in order to accomplish more goals. And I don't think that's truly healthy, but I think we kind of have this false sense of security when we don't see ourselves in crisis. And so overall, what I'm recognizing is a really, really hard but healthy reprioritization of my life as I look back on the pandemic and the shutdown and the effect it's had on me so far. I didn't realize how much I was barely staying afloat, how much strain I had on my emotional well-being and on my financial well-being before the pandemic started. And while both of those experienced a lot more strain, everything experienced more strain and more stress during the pandemic, ultimately, for me, there's been a lot of blessing in it. There's been a lot of growth, there's been a lot of blessing, and a lot of healthy reprioritization. Now I'm going to contrast that with people that are in situations different than me and some of our essential workers. Entonces, para mí, sobre todo, cuando yo reflexiono en esta pandemia y el efecto que ha tenido en mi vida, yo puedo ver que de verdad yo no noté, yo no me di cuenta de cuánto estrés yo tenía emocionalmente y económicamente antes de la pandemia. Y aunque yo tenía mucho estrés durante el año pasado en estas áreas que sobre todo por lo general me ha bendecido mucho esta pandemia. Me ha bendecido en las áreas especialmente emocional y económico por la reprioritización, eso es difícil en español, para los cambios que yo he tomado, que me ha forzado a tomar en mis prioridades durante esta pandemia. Pero quiero ahora mencionar y quiero hablar de los trabajadores esenciales que han tenido una experiencia muy diferente que la mía. So, let me know if that rings true for you, or let me know what your experience has been like. Looking back and reflecting on 1 year of the pandemic, dime por favor, ¿cómo ha sido tu experiencia durante esta pandemia? Si te sientes similar o si te sientes totalmente diferente. Porque yo tengo que reconocer que los trabajadores esenciales, los que trabajan en la agricultura, los que trabajan en la cosecha, los que trabajan en las tiendas, en los mercados, los que trabajan en los hospitales, los que trabajan en todas las áreas que no han parado durante esta pandemia, han tenido una experiencia de crisis como nosotros en la pandemia, pero sin la pausa. Y incluso los maestros y los padres, y yo quiero más que todo, más que nada, yo quiero agradecerte si esto eres tú, pero quiero también que podemos no ignorarlos. Quiero que podamos no ignorarlos y quiero reconocerlos. So, having done some personal reflection, being that we're 1 year from the pandemic, I want to now turn the conversation back to these essential workers, to everyone who works from agriculture to grocery stores, to hospitals, to teachers, to parents, to all the many sectors and fields of work that did not stop
during this pandemic, because I recognize that that has been an entirely different experience. I have had a moment to pause and reflect that essential workers have not had. And more than anything, I want to recognize them. I want to recognize you if that's you. I want to thank our essential workers. I want to thank you again if that's you. And I want us to be able to see each other. I want us to be able to see our essential workers, to appreciate our essential workers. And, hey Chris, what's up? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? And I want us to be able to change our mentality a little bit towards some of those essential workers that we are frustrated at right now, that we don't think are doing the job the way that we would want them to do it, the way that we think we would do it ourselves. Entonces, quiero reconocer y quiero agradecer a todos los trabajadores esenciales, pero quiero darte, si esto, para todos, quiero darte esto para pensar, que es una cita directamente de Brené Brown, una autora, una habladora muy famosa en el área de psicología, creo. Y eso es porque yo veo la frustración que viene de esta pandemia. Yo veo la frustración que tenemos, especialmente estoy pensando en los padres y los maestros, y en la lucha para abrir o no las escuelas públicas, y en toda la frustración que tenemos por la pandemia y cómo estamos tratando con nuestros trabajadores esenciales que están en el medio de esto. So, I have a thought for you. This is coming from Brené Brown, who's a social scientist, psychologist, famous author and speaker. I might be butchering her title, but along those lines of recognizing our essential workers, thanking our essential workers 1 year into this pandemic, but also feeling a ton of frustration with the pandemic in general, with all of the changes that it has wrought, and a lot of frustration sometimes with all of those essential workers that are caught up in the middle of it. And I'm thinking specifically of teachers and parents. There's a battle going on right now as we talk about opening California schools again. But this applies also, there's been so much frustration and essential workers caught in the middle, doctors and nurses who are just experiencing so much stress, workers who don't want to lose their jobs but have been scared to show up for work, or all sorts of situations that our essential workers have been in, and all the stress that's been on them. Entonces, estoy pensando particularmente en los maestros y los padres, pero esto aplica a todos los trabajadores esenciales que han estado en el medio de toda esta estrés y frustración con la pandemia. Y yo tengo mis estudiantes que son doctores y enfermeros y todos los trabajadores esenciales que han sufrido esto. Y el pensamiento por Brené Brown es, si podemos tener un entendimiento básico, esto no es lo que quiero decir. Entonces, si podemos asumir eso, si podemos asumir, para empezar, que todos, pero específicamente la persona con quien sientes la frustración, si podemos asumir que todos están haciendo lo mejor que puedan. Todos están haciendo lo mejor que pueden. Y si esto es como empezamos, vamos a tener un resultado mucho mejor que cuando hacemos el opuesto y asumimos que a los otros no les importa, o que son perezosos, o que tienen una idea loca sobre
sobre cómo quieren hacer algo, sobre su estrategia, lo que sea. Pero si en lugar de todo eso, si empezamos con asumir que todos hacen lo mejor que puedan, y eso es como empezamos. Cada conversación, cada conflicto. So here's a thought from Brené Brown that I want to bring in as we're thinking, recognizing our essential workers a year into the pandemic, but also feeling so much frustration and stress with the way that we want to see things done. From Brené Brown, can you assume that everyone, but especially the person that you're most frustrated with right now, can you assume that everyone is doing the absolute best that they can? And make that your starting assumption. Going into whatever conversation, going into whatever conflict that you want to have, that you want to see resolved, can you assume that the other person or the other people are already doing the very best they can? And watch what happens to the outcome of your conversation, of your conflict, when you start with that assumption. Instead of assuming the opposite, instead of assuming that whoever it is just lazy, or whoever it is just doesn't care, or whoever it is has a crazy way of doing things and doesn't have any logic or common sense, or whatever other assumptions that we might make, to change those and start with the assumption that the other person or the other people are doing the very best they can. Entonces, si podemos empezar a asumir que la otra persona o las otras personas están haciendo lo mejor que puedan, que ya están haciendo lo mejor que puedan. ¿Cómo vamos a solucionar, a resolver las conversaciones y los conflictos cuando empezamos con asumir esto? Thank you to all of our essential workers. As I look back on this pandemic and personally reflecting about how it's changed my life, I want to look away from myself at the end of this conversation and give a big shout out and recognition and abundance of gratitude to every single essential worker. If you are an essential worker, please drop a comment with the work that you do and give us a chance to see you and appreciate you in the comments. Si tú eres un trabajador esencial, por favor, deja un comentario con el campo de trabajo que tienes y darnos la oportunidad de apreciarte, de agradecerte y de verte por el trabajo que haces. Muchísimas gracias a ti por todos sus esfuerzos durante esta pandemia. Yo tengo una abundancia de gratitud para todos ustedes y todas sus familias. Y vamos a avanzar desde aquí juntos con esta gratitud. So, let's move forward from here with this gratitude for each other, this appreciation for each other, and again, the assumption that everyone else is already doing the very best they can. Have a great night, have a great week. I will see you in the next episode of Spanish Saturday next Saturday. Nos vemos en el próximo episodio de Spanish Saturday el próximo fin de semana.